verdadera fe santa del Dios nuestro Señor omnipresente. Dirán en mi sagrado nombre diciendo: y a multitudes el diablo corromperá. El alma, el cuerpo, la conciencia y familias enteras. Fruto del pecado desde generaciones se oirán guerras en las naciones, y amenazas y guerras a mi nación. Mirad en oración siempre que no os turbéis. Porque es justo y necesario que todas estas aflicciones vengan, porque yo conoceré quienes aman a Dios nuestro Señor de corazón. Mas aún no es el fin. Se matará nación contra nación, reino contra reino, familia contra familia, y terremotos por los lugares del mundo. Y todas estas calamidades por adorar el pecado del diablo. Principios de grandes dolores en el mundo. Fruto del pecado desde generaciones. Nacerán falsos creyentes en las congregaciones del mundo, carnales y dinero, y nunca clamaron por su alma. Los tales nos entregarán a las autoridades del diablo. Seremos afligidos y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes del diablo. Por causa de generaciones creyentes de fe materialistas por causa de su pecado incontrolable. Harán escándalos públicos renegando contra Dios nuestro Señor omnipresente de grande perdón. Y se traicionarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán por la miseria venidera. Congregaciones de pecado en el mundo saldrán multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales ilusas. Y por haberse multiplicado la maldad del diablo en sus corazones. La caridad de muchos no puede más el que perseverar en oración con afán. Venciendo la tentación del pecado hasta el fin. Por siempre. Y será predicado este santo evangelio eterno del reino de Dios nuestro Señor. Por testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las naciones. Entonces vendrá el fin de la grande misericordia divina de Dios nuestro Señor tu Redentor. Con muchos creyentes rebeldes a Dios. Cuando viereis la grande abominación asoladora del diablo en el mundo, que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios, que muchos creyentes permitieron al diablo sentarse en el lugar santo dentro del templo de Jerusalén de Dios, cuya descendencia fueron pioneros del ver templo santo agradable a Dios nuestro Señor omnipresente en sus propias vidas. Pero retrocedieron en pos del diablo. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que está sobre, y el que está, orad sin cesar. Que nuestra huida no sea en invierno, ni en día reposo físico, porque vendrá gran tribulación cual nunca fue desde el principio del mundo, ni será después. Y si aquellos días no fuesen acortados, ningún alma de creyentes verdaderos será salva de la condenación eterna. Mas por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los ejércitos, Dios hará que aquellos días sean acortados. Entonces si algún engendro del diablo os dijere, no lo creáis. Por adoración del pecado, se levantará el diablo con gran autoridad de avaricia con sus religiosos en el día con sus creyentes, discriminando con humillación y la santidad, y sus falsos profetas en medio de las congregaciones. Harán señales grandes y prodigios. De tal manera que engañará al diablo si fuere posible hasta los escogidos de Dios en el mundo. Yo el Señor tu Dios, ya lo había profetizado de los falsos profetas malignos. Y si os dijeren, he aquí en el desierto está el Todopoderoso, nunca fallará. Después de la gran tribulación de aquellos días en las naciones, caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente en el cielo. Y todo linaje, tribu y lengua se lamentarán en las naciones con sus religiones. Y verán al Dios vivo nuestro Señor de los ejércitos, en su segunda venida sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Santos ángeles con gran voz de trompeta. Y los congregará a sus santos escogidos de los cuatro vientos de la tierra. La higuera prende cuando ya sus ramas se enternece y las hojas brotan. Sabéis que el verano está cerca. Así también escogidos de Dios. Sabe que está cercano y a las puertas nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. De cierto os digo, sin que sepan de todas mis profecías cumplidas. Con acento vivos y muertos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán hasta ser cumplidas.
Pero el día y la hora de mi segunda venida, nadie lo sabrá. La omnipresencia de Dios nuestro Señor eterno. De los ejércitos. Mi segunda venida sucederá tal como los días de Noé. Pregonero de justicia. Antes del diluvio estaban en fiestas paganas, comiendo, bebiendo en borracheras, casamiento mujer con mujer y hombre con hombre. Hasta el día que no entró en el arca. Por adorar el fruto del pecado no se conocieron a sí mismos. Señor de los ejércitos el Mesías. Trabajando. El uno será salvo para vida eterna. Y el otro será para condenación eterna, donde es el lloro por siempre. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será salva para vida eterna. Velad en oración santa siempre. Porque no sabéis a qué hora ha de venir Cristo Jesús nuestro Señor del universo. Nunca fallará. Escogidos de Dios, aprende este caso real. ¿Cuál es el Padre? Tal Padre velará y no dejará robar su apercibidos en nuestro Señor Cristo Jesús. Vendrá. Que Dios nuestro Señor le puso en medio de la familia para que dé alimento de Dios para el alma y a su tiempo. Bendito aquel siervo fiel a Dios. Cuando nuestro Señor omnipresente viniere por su alma le hallare haciendo así. De cierto os digo, dice el Señor, que sobre todas mis riquezas te pondré a gobernar. Dice Dios el Señor el Todopoderoso. De los ejércitos. Y si aquel siervo malo inútil dijere en su corazón: mi Señor, mi Salvador eterno, se tarda en venir, y comenzare a herir con los borrachos, vendrá el Señor nuestro Dios de aquel siervo, en el día que menos lo espera, a la hora que nadie sabe, le cortará por medio, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes por siempre. Biblia Primitiva. Alpha y Omega. San Mateo capítulo 24. De Creyentes provide después que salió en nuestro Señor Jesús tu Salvador eterno. De su iglesia primitiva en Jerusalén. Y edificios. Respondiendo nuestro Señor, vis todos estos edificios. De cierto os digo, que no será dejada aquí en la tierra piedra sobre piedra que no se Señor omnipresente en el monte de los olivos. Se legarán a Cristo nuestro Señor de los ejércitos. Sus discípulos en privado diciendo: Señor nuestro, ¿cuándo será estos sufrimientos tu santa palabra desde generations? Y que señales habrá de tu segunda venida y del fin del mundo, Señor de los ejércitos les digo. Mirad en oración siempre por su alma, para que ningún engendro del diablo os engañe. Astutos del diablo mintiendo siempre a confundir la verdadera fe santa del Dios nuestro Señor omnipresente. Dirán en mi sagrado nombre diciendo: Yo soy el Cristo, la salvación al mundo. Y a multitudes el diablo corromperá. El alma, el cuerpo, la conciencia y familias enteras. Fruto del pecado desde generations se oiran guerras en las naciones. Y amenazas y guerras a mi nación. Mirad en oración siempre que no esto y necesario que todas estas aflicciones vengan. Porque yo conocer quiénes aman a Dios nuestro Señor de corazón. Mas on no es el fin. Desde generations de odio contra la paz divina. Se mataron nación contra nación. Reino contra reino. Habrá pestilencias. Hambras. Y terremotos por los lugares del mundo. Pecado del diablo. Principios de grandes dolores en el mundo. Fruto del pecado desde generations. Nacerán falsos creyentes en las congregaciones del mundo. Solo se acordarán de la iglesia para pedir placeres carnales.
Y serios aborrecidos de todas las gentes del diablo. Jesus Cristo. Desde generaciones creyentes de fe materialistas por causa de su pecado incontrolable. Harán escándalos públicos renegando contra Dios nuestro Señor omnipresente de grande perdón. Y traicionaron unos a otros y unos a otros se aborrecerán por la miseria venidera. Congregations de pecado en el mundo saldrán muchos falsos profetas del diablo. Y estafarán a multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales ilusas. Y por haberse multiplicado la maldad del diablo en sus corazones. La caridad de muchos no podrá ver su alma con misericordia para salvación eterna. Mas el que perseverar en oración con afán. Venciendo la tentación del pecado hasta el fin. Este será salvo de la condenación eterna. Donde será el loro por siempre. Y será predicado este santo evangelio eterno del reino de Dios nuestro Señor. Por testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las naciones. Entonces vendrá el fin de la grande misericordia. Con muchos creyentes rebeldes a Dios. Cuando veréis la grande abominación asoladora del diablo en el mundo. Que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios. Que muchos creyentes permitieron al diablo sentarse en el lugar santo dentro del templo de Jerusalén de Dios. Con demonios de idolatría de avaricia infernal en sus vidas. Suya descendencia fueron pioneros del verdadero templo santo agradable a Dios nuestro Señor omnipresente en sus propias vidas. Pero retrocedieron en pos del diablo. El que le entienda. Lo material siempre perecerá. Entonces los que están en Judea huyen a los montes. Y el que está sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa. Y el que está en el campo no vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Mas hay de las embarazadas y de las que crían en aquellos días. Orad. Porque vendrá gran tribulación cual nunca fue desde el principio del mundo. Ni será después de estas profecías. Y si aquellos días no fuesen acortados. Ningún alma de creyentes verdaderos será salva de la condenación eterna. Mas por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los ejércitos. Dios hará que aquellos días sean acortados. Entonces si algún engendro del diablo os digir. He aquí está el Cristo. O Ali. No lo creáis. Por adoración al fruto del pecado. Se levantará el diablo con gran autoridad de avaricia con sus religiosos en el mundo. Y con gran amor al dinero hará el diablo gran mercadería con sus creyentes. Discriminando con humiliación y lazando juicios sin misericordia a los verdaderos creyentes. Pobres en dinero. Sus falsos profetas en medio de las congregaciones. Harán señales grandes y prodigios. De tal manera que engañará el diablo si fuera posible hasta a los escogidos de Dios en el mundo. Yo el Señor tu Dios. Yo lo había profetizado de los falsos profetas malignos. Si os dijeron. He aquí en el desierto está Cristo no salgáis.
He aquí est with acute Cristo en las camaras. No lo creáis. Mi segunda venida será como el relámpago que sale del oriente. Y muestra hasta el occidente. Así será mi segunda venida de Dios nuestro Señor Cristo Jesús, el Todopoderoso. Nunca fallará. Donde quiera que estuviere después de la gran tribulación de aquellos días en las naciones. El sol se oscurecerá. Y la luna no dará su lumbre. Y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente en el cielo. Y todos con sus religiones. Y verán al Dios de sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará Dios nuestro Señor omnipresente a sus santos ángeles con gran voz de trompeta. Y los congregará a sus santos escogidos de los cuatro vientos de la tierra. De un cabo del cielo hasta el otro cabo del cielo. Del árbol de la higuera apoya su rama se enternice y las hojas brotan. Sabes que el verano está cerca. Así también escogidos de Dios. Cuando viréis todas estas calamidades consecuencias del pecado. Sabed que está cercano y a las puertas nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. De cierto os digo. Que no pasarán las generaciones y sus descendencias. Sin que sepan de todas mis profecías cumplidas. A vivos y muertos. El cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán hasta ser cumplidas. Pero del día y la hora de mi segunda venida. Nadie lo sabrá. Eterno. De los ejércitos. Mi segunda venida sucederá tal como los días de no. Prisionero de justicia de Dios del bien y del mal y sus consecuencias. Antes del diluvio estaban en fiestas paganas. Comiendo bebiendo en barracaras. En casamientos y en adulterios. Y dándose en casamiento mujer con mujer y hombre con hombre. Hasta el día que no entró en el arca. Por adorar el fruto de los terribles demonios de pecado en sus propias vidas. Odiando con crueldad las santas palabras de Dios nuestro Señor omnipresente tu Salvador eterno. Hasta que los sorprendió el diluvio a todos. Así será también en mi segunda venida dijo Dios el Señor de los ejércitos el Mesías. Dios nuestro Señor llama a cuentas. Estarán dos en el campo trabajando. El uno será salvo para vida eterna. Y el otro será para condenación eterna donde es el loro por siempre. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será salva para vida eterna. Y la otra será para condenación eterna donde es el loro por siempre. Velad en oración santa siempre. Porque no sabéis a qué hora ha de venir Cristo Jesús nuestro Señor del universo. Nunca fallará. Escogidos de Dios aprended este caso la familia que sabiendo la hora en que el ladrón viene a robar. Tal padre valera y no dejará robar su casa. Por tanto. Pueblo de Dios estad apercibidos en oración santa sin César. Porque Dios nuestro Señor Cristo Jesús
Vendrá la hora en que menos se piensa en Dios. ¿Cuál es el siervo fiel y prudente? Que Dios nuestro Señor lo puso en medio de la familia para que dé alimento de Dios para el alma y a su tiempo. Bendito aquel siervo fiel a Dios. Cuando nuestro Señor omnipresente viniera por su alma lo hallar haciendo así. De cierto os digo dice el Señor. Que sobre todas mis riquezas te pondrá a gobernar. Dice Dios el Señor el Todopoderoso. De los ejércitos. Ysi aquel siervo malo inútil digir en tarda en venir. Y comenzar a herir a sus consiervos. Y a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor en vuestro Dios de aquel siervo. En el día que menos lo espera. A la hora que nadie o. Y pondrá su parte con los hipócritas. Ali será el loro y el crujir de dientes por siempre. Biblia primitiva. Alfa y Omega. San Mateo capítulo 24. De multitud de creyentes perversos. Y después que salió nuestro Señor Jesús, tu Salvador eterno, de su iglesia primitiva en Jerusalén, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios. Respondiendo nuestro Señor, tu Redentor de los ejércitos, y de los olivos. Se llegaron a Cristo nuestro Señor de los ejércitos, sus discípulos en privado diciendo: Señor nuestro, ¿cuándo será estos sufrimientos? ¿Fruto de la desobediencia, fin del mundo? Respondiendo Cristo Jesús nuestro Señor de los ejércitos les dijo: Mirad en oración siempre por su alma, para que ningún engendro del diablo os engañe. Nacerá desde generaciones congregaciones perversos, astutos del diablo, mintiendo siempre a confundir la verdadera fe santa del Dios nuestro Señor. Fruto del pecado desde generaciones se oirán guerras en las naciones, y amenazas siempre que no os turbéis. Porque es justo y necesario que todas estas aflicciones vengan. Desde generaciones de odio contra la paz divina, se matará nación contra nación, reino contra reino, familia contra familia. Habrá pestilencias diabólicas, han falsos creyentes en las congregaciones del mundo, socios de todas las gentes del diablo. Por causa de mi sagrado nombre, que es sobre todo nombre, Jesús Cristo. Desde generaciones creyentes de fe materialistas por causa de su pecado incontrolable. Harán y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán por la miseria venidera. Congregaciones de pecado en el mundo saldrán muchos falsos profetas del diablo. Y estafarán a multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales ilusas. De muchos no oración eterna. Mas el que perseverar en oración con afán, este será salvo. De la condenación eterna, donde será el lloro por siempre, y será predicado por testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las naciones. Entonces vendrá el fin de la grande misericordia divina de Dios nuestro Señor, tu Redentor, con muchos creyentes rebeldes a Dios. Cuando viereis la grande abominación asoladora del diablo en el mundo, que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios, que muchos creyentes permitieron al diablo sentarse en el lugar santo dentro del templo de Jerusalén de Dios, con demonios de idolatría, de avaricia infernal en sus vidas, cuya descendencia fueron pioneros del verdadero templo santo agradable a Dios nuestro Señor omnipresente en sus propias vidas. Pero retrocedieron en pos del diablo. El que le entienda, lo material siempre perecerá. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que está sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa. Que nuestra huida no sea en invierno, ni en día reposo físico, porque vendrá gran tribulación, cual nunca fue desde el principio del mundo, ni será después de estas profecías. Y si aquellos días no fuesen acortados, ningún alma de creyentes verdaderos será salva de la condenación eterna.
Mas por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los ejércitos, Dios hará que aquellos días sean acortados. Entonces si algún engendro del diablo os dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no lo creáis. Por adoración al fruto del pecado, se levantará el diablo con gran autoridad de avaricia con sus religiosos en el mundo. Y con gran amor al dinero hará el diablo gran mercadería con sus creyentes, discriminando con humillación y lazando juicios y misericordia a los verdaderos creyentes. Pobres en dinero, y sus falsos profetas en medio de las congregaciones, harán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañará al diablo si fuere posible hasta los escogidos de Dios en el mundo. Yo el Señor tu Dios, Eren. He aquí en el desierto está Cristo, no salgáis. He aquí está Cristo en las cámaras. No lo sale el oriente, y se muestra hasta el occidente. Así será mi segunda venida, el Todopoderoso, ya que estuvieran los en tribulación de aquellos días en las naciones. El sol se oscurecerá, y la luna no hará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente en el cielo. Y todo linaje, tribu y lengua se lamentarán en las naciones con sus religiones. Y verán al Dios vivo nuestro Señor de los ejércitos, en su segunda venida sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y los vientos de la tierra, de un cabo del cielo hasta el otro cabo del cielo. Del árbol de la higuera aprended la comparación, cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan. Escogidos de Dios, cuando viereis todas estas calamidades consecuencias del pecado, sabe que está cercano y a las puertas nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. De cierto os digo, que no pasarán las generaciones y sus descendencias con acento vivos y muertos. El cielo y la tierra pasarán, ángeles celestiales sino solo la omnipresencia de Dios nuestro Señor eterno, de los ejércitos. Mi segunda venida sucederá tal como los días de Noé. Pregonero de justicia de Dios, del bien y del mal y sus consecuencias. Y dándose en casamiento mujer con mujer y hombre con hombre. Hasta el día que no entró en el arca de los terribles demonios de pecado en sus propias vidas, odiando con crueldad las santas palabras de Dios nuestro Señor omnipresente, tu Salvador eterno. Hasta que los sorprendió el diluvio a todos. Ejércitos el Mesías trabajando. El uno será salvo para vida eterna, y el otro será para condenación eterna, donde es el lloro por siempre. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La condena nunca fallará. Escogidos de Dios, aprende este caso real. ¿Cuál es el padre de la familia que, sabiendo la hora en que el ladrón viene a robar, tal padre velará y no dejará robar su casa? Por tanto, pueblo de Dios, está apercibidos en oración santa sin cesar. Porque Dios nuestro Señor Cristo Jesús vendrá a la hora en que menos se piensa en Dios. ¿Cuál es el siervo fiel y prudente para que dé alimento de Dios para el alma y a su tiempo? Bendito aquel siervo fiel a Dios, cuando nuestro Señor omnipresente, que sobre todas mis riquezas te pondré a gobernar. Dice Dios el Señor el Todopoderoso. Útil dijere en su corazón, mi Señor, mi Salvador eterno, se tarda en venir. Y comenzaré a herir a sus consiervos, y a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor nuestro Dios de aquel siervo, en el día que menos lo espera, a la hora que nadie sabe, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes por siempre. Biblia. San Mateo capítulo 24. Señales del fin de Creyentes Perversos. Esor Jesús tu Salvador eterno. De su iglesia primitiva en Jerusalén. Y legaron sus discípulos para mostrar los edificios. Respondiendo nuestros. Vis todos estos edificios. De cierto os digo, que no será dejada aquí en la tierra piedra sobre piedra que no se destruirá.
en el Monte de los Olivos. Se legaron a Cristo nuestro Señor de los ejércitos. Sus discípulos entró cuando será estos sufricibidientes. Y que señales habrá de tu segunda venida y del fin del mundo. Yo. Mirad en oración siempre por su alma. Para que ningún engendro del diablo os engañe. Nacerá desde generations congregations perversos. Astutos del dia fe santa del Dios nuestro Señor omnipresent. Dirán en mi sagrado nombre diciendo salvación al mundo. Y a multitudes el diablo corromperá. El alma, el cuerpo, la conciencia y familias enteras. Fruto del pecado desde generations se oirán guerras en las naciones. Y amenazas y guerras a mi nación. Mirad en oración siempre que no os turbéis. Porque es justo y necesario que todas estas aflicciones vengan. Porque yo conocer quiénes aman a Dios nuestro Señor de corazón. Mas on no es el fin. Desde generations de odio contra la paz divina. Se mataron nación contra nación. Y terremotos por los lugares del mundo. Y todas est falsos creyentes en las congregations del mundo. Solo se acordaron de la iglesia para pedir placeres carnales y dinero y nunca clamaron por su alma. Los tales seremos afligidos y os mataron. Y serios aborrecidos de todas la grado nombre que es sobre todo nombre Jesús Cristo. Desde generations creyentes de fe materialistas por causa de su pecado incontrolable. Grande perdón. Se traicionaron unos a otros y unos a otros se aborrecerán por la miseria venidera. Confetes del dudes y de la fe verdadera por promesas materiales ilusas. Y por haberse multiplicado la maldad del diablo en sus corazones. Mas el que perseverar en oración con afán. Venciendo la tentación del pecado hasta el fin. Este será salvo. De la condenación eterna. Donde será el loro por siempre. Y será del reino de Dios nuestro Señor. Por testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las naciones. Entonces vendrá el fin de la grande miseria. Con muchos creyentes rebeldes a Dios. Cuando veréis la grande abominación asoladora del diablo en el mundo. Que fue profeta. Muchos creyentes permitieron al diablo sentarse en el lugar santo dentro del templo de Jerusalén de Dios, las propias vidas. Pero retrocedieron en pos del diablo. El que le entienda. Lo material siempre perecerá. Huyen a los montes. Y el que está sobre el terrado. No descienda a tomar algo de su casa. Y el que está en el campo. No vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Los que crían en aquellos días. Orad sin César. Que nuestra huida no sea en invierno. Ni en día reposo físico. Porque vendrá gran tribulación cual nunca fue desde el principio del mundo. Ni será después de estas profecías. Ningún alma de creyentes verdaderos será salva de la condenación eterna. Mas por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los ejércitos. Dios hará que aquellos días sean acortados.
Entonces si algún engendro del diablo os digir. O ali. No leis. Por adoración al fruto de avaricia con sus religiosos en el mundo. Zando juicios sin misericordia a los verdaderos creyentes. Pobres en dinero. Ysus falsos profetas en medio de las congregations. Harán señales grandes y prodigios. De tal manera que engañara el diablo si fu ysos dijeron. He aquí en el desierto está Cristo no salgáis. He aquí está with acute Cristo en las camaras. No lo creáis. Mi segunda yse muestra hasta el occidente. Así será mi segunda venida de Dios nuestro separa quiera que estuvieran los cuerpos muertos ali se juntaran las aguilas. Después de la gran tribulación de aquellos el sol se oscurecerá. Y la luna no dará su lumbre. Y las estrellas entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente en el cielo. Y todo lineage tribu y lengua se lamentarán en las naciones vers vivo nuestro Señor de los ejércitos. En su segunda venida sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará Dios nuestro Señor omnipresente. A sus santos ángeles con gran a sus santos escogidos de los cuatro vientos de la tierra. De un cabo del cielo hasta el otro cabo del cielo. Del árbol de la higuera aprended la comparación. Cuando ya su rama se enternice y las hojas brotan. Sabes que el verano está cerca. Cuando viviréis todas estas calamidades consecuencias del pecado. Sabed que está cercano y a las puertas nuestro Señor de los ejércitos digo. Que no pasarán las generaciones y sus descendencias. Sin que sepan de todas mis profecias cumplidas. Cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán hasta ser cumplidas. Pero del día y la hora de mi segunda venida. Nadie lo sabrá. La omnipresencia de Dios nuestro Señor eterno. De los ejércitos. Mi segunda venida sucederá tal y del mal y sus fiestas paganas. De los terribles demonios de pecado en sus propias vidas. Odiando con crueldad las santas palabras de Dios nuestro Señor omnipresente tu Salvador eterno. Dijo Dios el Señor de los ejércitos el Mesías. Dios nuestro Señor llama a cuentas. El uno será salvo para vida eterna. Y el otro será para condenación eterna salva para vida eterna. Y la otra será para condenación eterna donde es el loro por siempre. Velad en el Señor del universo. Nunca fallará. Escogidos de el Padre. Por tanto. Pueblo de Dios estad apercibidos en oración santa sin César. Porque Dios nuestro Señor Cristo Jesús. Vendrá la hora en fiel y prudente. Que Dios nuestro Señor lo puso en medio de la familia para que dé alimento de Dios para el alma y a su tiempo. Bendito aquel siervo fiel a Dios. Cuando nuestro Señor omnipresente viniere por su alma lo hallar haciendo así. De cierto os digo dice el Señor. Dice Dios el Señor el Todopoderoso. De los ejércitos. Ysi aquel siervo malo inútil digir en su corazón.
Mi Señor mi Salvador eterno. Y a Bieber con los Barak. En el día que menos lo espera. A la hora que nadie sabe. Lo cortará por medio. Y pondrá su parte con los hipócritas. Ali será el loro y el crujir de dientes por siempre. Biblia primitiva. Alfa y Omega. San Mateo capítulo 24. Señales del fin del mundo. Y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios. Respondiendo nuestro Señor tu Redentor de los ejércitos les dijo: ¿Veis todos estos tus discípulos en privado diciendo: Señor nuestro, ¿cuándo será estos sufrimientos? ¿Fruto de la desobediencia a tu segunda venida y del fin del mundo? Respondiendo Cristo Jesús nuestro Señor de los ejércitos les dijo: Mirad en oración siempre por su alma, para que ningún engendro del diablo os engañe. Nacerá desde generaciones congregaciones perversos, astutos del diablo, mintiendo siempre a confundir la verdadera fe santa del Dios, el alma, el cuerpo, la conciencia y familias enteras. Fruto del pecado desde generaciones se oirán guerras en las naciones, que no os turbéis. Porque es justo y necesario que todas estas aflicciones vengan. Porque yo conoceré quienes aman a Dios nuestro Señor de corazón, contra la paz divina. Se matará nación contra nación, reino contra reino, familia contra familia. Habrá pestilencias diabólicas, hambres y pecado del diablo. Principios de grandes dolores en el mundo. Fruto del pecado desde generaciones. Nacerán falsos creyentes en las congregaciones del mundo y nunca clamaron por su alma. Los tales nos entregarán a las autoridades del diablo. Seremos afligidos y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes del diablo, por causa de mi sagrado nombre, que es sobre todo nombre, Jesús Cristo. Desde generaciones creyentes de fe materialistas por causa de su pecado incontrolable. Harán escándalos públicos renegando y se traicionarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán por la miseria venidera. Congregaciones estafarán a multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales ilusas. Y por haberse multiplicado la maldad del diablo en sus corazones. La caridad de muchos no, venciendo la tentación del pecado hasta el fin. Este será salvo de la condenación eterna, donde será el lloro por siempre. Y será, entonces vendrá el fin de la grande misericordia divina de Dios nuestro Señor tu Redentor. Combinación asoladora del diablo en el mundo, que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios. Que muchos creyentes permitieron al diablo sentarse en el lugar santo dentro del templo de Jerusalén de Dios, con demonios de idolatría y de avaricia infernal en sus vidas, cuya descendencia fueron pioneros del verdadero templo santo agradable a Dios nuestro Señor omnipresente en sus propias vidas. Pero retrocedieron en pos del diablo. El que le entienda, lo material siempre perecerá. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que está en el campo no vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Mas hay de las embarazadas y de las que crían en aquellos días. Orad sin reposo físico, tribulación cual nunca fue desde el principio del mundo, ni será después. Aquellos días no fuesen acortados. Ningún alma de creyentes verdaderos será salva de la condenación eterna. Mas por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los ejércitos, engendro el diablo os dijere: He aquí está el Cristo. O allí. No lo creáis. Por adoración al fruto del pecado. Discriminando con humillación y lazando juicios y misericordia a los verdaderos creyentes. Pobres en dinero. Y sus falsos profetas en medio de las congregaciones. De tal manera que engañará al diablo si fuere posible hasta los escogidos de Dios en el mundo. Yo el Señor tu Dios, ya lo había profetizado de los falsos profetas malignos. Y si os dijeren: He aquí en el desierto está Cristo, no lo creáis. Mi segunda venida será como el relámpago que salte y se muestra hasta el occidente. Así será mi segunda venida de Dios nuestro Señor Cristo Jesús.
el Todopoderoso, cuerpos muertos. El sol se oscurecerá. Y la luna no hará su lumbre. Y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y todo linaje, tribu y lengua se lamentarán en las naciones con sus religiones. Y verán al Dios vivo nuestro Señor de los ejércitos, en su segunda venida sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará a Dios nuestro Señor omnipresente, sus santos ángeles con gran voz de trompeta. Y los congregará a sus santos escogidos de los cuatro vientos de la tierra. De la higuera aprended la comparación. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan. Sabéis que el verano está cerca. Así también escogidos de Dios. Cuando viereis todas estas calamidades consecuencias del desierto os digo, que no pasarán las generaciones y sus descendencias, sin que sepan de todas mis profecías cumplidas. Con acento vivos y muertos. El sí solo, pregonero de justicia de Dios del bien y del mal y sus consecuencias. Antes del diluvio estaban en fiestas paganas, y los terribles odiando con crueldad las santas palabras de Dios nuestro Señor omnipresente, tu Salvador eterno. Hasta que los sorprendió el venida, dijo Dios el Señor de los ejércitos, el Mesías. Dios nuestro Señor llama cuentas. Estarán dos en el campo trabajando. Y el otro será para condenación eterna, donde es el lloro por siempre. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será salva para vida eterna. Velad en oración santa siempre, porque no sabéis a qué hora ha de venir Cristo Jesús nuestro Señor del universo. Nunca fallará. ¿Cuál es el padre de la familia que, sabiendo la hora en que el ladrón viene a robar, tal padre velará y no dejará robar su casa, en oración santa sin cesar? Porque Dios nuestro Señor Cristo Jesús vendrá a la hora en que menos se piensa en Dios. ¿Cuál es el siervo fiel y familia para que dé alimento de Dios para el alma y a su tiempo? Bendito alma le hallare haciendo así. De cierto os digo, dice el Señor, que sobre todas mis riquezas te pondré a gobernar. Dice Dios el Señor el Todopoderoso de los ejércitos. Y si aquel siervo malo inútil dijere en su corazón, mi Señor, mi Salvador eterno, se tarda en venir, y comenzaré a herir a sus consiervos, y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor nuestro Dios de aquel siervo, en el día que menos lo espera, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes por siempre. Biblia Primitiva. Alpha y Omega, els del fin del mundo. Por causa de multitud de creyentes perversos. Y después que salió en nuestro Señor Jesús tu Salvador eterno. De su iglesia primitiva en Jerusalén. Y se legaron sus discípulos para mostrar los edificios. Respondiendo nuestro Señor, tu Redentor de los ejércitos les dijo. Digo. Druida. Y sentándose nuestro Señor omnipresente en el monte de los olivos. Se legaron a Cristo nuestro Señor de los ejércitos. Sus discípulos en privado diciendo. Señor nuestro, ¿cuándo será estos sufrimientos? Fruto de la desobediencia a tu santa palabra desde generations? Y que señales habrá de tu segunda venida y del fin del mundo? Respondiendo Cristo Jesús. Mirad en oración siempre por su alma. Para que ningún engendro del diablo os engañe. Astutos del diablo mintiendo siempre a confundir la verdadera fe santa del Dios nuestro Señor omnipresente. Dirán en mi sagrado nombre diciendo. Yo soy el Cristo, la salvación al mundo. Y a multitudes el diablo. Fruto del pecado desde generations se oiran guerras en las naciones. Y amenazas y guerras a mi nación.
Mirad en oración siempre que no os turbáis, que todas estas aflicciones vendrán Señor de corazón. Mas on no es el fin. Desde generaciones de odio contra la paz divina. Se mataron nación contra nación. Reino contra reino. Familia contra familia. Hubra pestilencias diabólicas. Hambras. Y todas estas calamidades por adorar el pecado del diablo. Principios de grandes dolores en el mundo. Falsos creyentes en las congregaciones del mundo. Solo se acordaron de la iglesia para pedir placeres carnales y dinero y nunca clamaron por su alma. Seremos afligidos y os mataron. Y serios aborrecidos de todas las gentes del diablo. Por causa de mi sagrado nombre que es sobre tu nombre Jesús Cristo. Causa de su pecado incontrolable. Nuestro Señor omnipresent de grande perdón. Se traicionaron unos a otros y unos a otro en el mundo saldrán muchos falsos profetas del diablo. Estafaron a multitudes y verdadera por promesas materiales ilusas. Por haberse multiplicado la maldad del diablo en sus corazones. La caridad de muchos no podrá ver su alma con misericordia para salvación eterna. Mas el que perseverar en la del pecado hasta el fin. Este será salvo. De la condenación eterna. Donde será el loro por siempre. Y será predicado este santo evangelio eterno del reino de Dios nuestro Señor. Por testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las naciones. Entonces vendrá el Redentor. Con mucho asolador santo dentro del templo de Jerusalén de Dios. Con demonios de idolatría de avaricia infernal en sus vidas. Suya descendencia fueron pioneros del verdadero templo santo agradable a Dios nuestro Señor omnipresent en sus propias vidas. Pero retrocederán en pos. Lo material siempre perecerá. Entonces los que están en Judea. El que está en el campo. No vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Mas hay de las embarazadas y de las que crían en aquellos días. Orad sin cesar. Que nuestra huida no sea en invierno. Ni en día reposo físico. Porque vendrá gran tribulación cual nunca fue desde el principio del mundo. A estas profecías. Aquellos días no fuesen acortados. Ningún alma de creyentes verdaderos será salva de la condenación eterna. Mas por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los días son acortados. Oblo os digir. He aquí está el Cristo. O Ali. No lo creáis. Por adoración al fruto del pecado. De avaricia con sus religiosos en el mundo. Gran mercadería con sus creyentes. Discriminando con humillación y lazando juicios sin misericordia a los verdaderos creyentes. Pobres en dinero. Sus falsos profetas en medio de las grandes y prodigios. De tal manera que engañará el diablo Dios en el mundo. Yo el Señor tu Dios. Yo lo había profetizado de los falsos profetas malignos. Os dijeron. He aquí en el desierto maras. No lo creáis.
Mi segunda venida será como el relámpago que sale del oriente. Y muestra hasta el occidente. Así será mi segunda venida. El Todopoderoso nunca falará. Ali se juntarán las aguilas. Después de la gran tribulación de aquellos días en las naciones. El sol se oscurecerá. Y la luna no dará su lumbre. Y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces Señor omnipresente en el cielo. Y todo lineage tribu y lengua se lamentarán en las naciones con sus religiones. Y verán al Dios vivo nuestro en su segunda venida sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará Dios nuestro con gran voz de trompeta. Y los congregará a sus santos escogidos de los cuatro vientos de la hasta el otro cabo del cielo. Del árbol de la higuera aprended la comparación si entrenis y las hojas brotan. Sabes que el verano está cerca. Así también escogidos de Dios. El pecado. Sabed que está cercano y el de cierto os digo. Que no pasarán las generaciones y sus descendencias. Sin que sepan de todas mis profecias cumplidas. A vivos y muertos. El cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán hasta ser cumplidas. Pero del día y la hora de mi segunda venida. Nadie lo sabrá. Ni aun mis ángeles celestiales sino solo. La omnipresencia de Dios nuestro Señor eterno. De los ejércitos. Mi segunda venida sucederá tal y anchas. Antes del diluvio estaban en fiestas paganas. Comiendo bebiendo el día que no entró en el arca. Por adorar el fruto de el pecado no se conocieron a sí mismas. Odiando con crueldad las santas palabras de Dios nuestro Señor omnipresente tu Salvador eterno. Hasta que lo sorprendió el diluvio a todos. De los ejércitos el Mesías. Dios nuestro Señor llama a cuentas. Estarán dos en el campo trabajando. El uno será salvo para vida eterna. Y el otro será para condenación eterna donde es el loro por siempre. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será salva para vida eterna. Y la otra será para condenación eterna donde es siempre. Porque no sabes a qué hora nunca falará. ¿Cuál es el padre de la familia que sabiendo la hora en que el ladrón viene a robar? Causa. Por tanto. Pueblo de Dios estad apercibidos en oración santa sin César. Porque Dios nuestro Señor Cristo Jesús. Vendrá la hora en que menos se piensa en Dios. ¿Cuál es el siervo fiel y prudente? Que Dios nuestro se alimentó de Dios para el alma y a su tiempo? Bendito aquel siervo fiel cuando no ando así. De cierto os digo dice el Señor. Que sobre todas mis riquezas te pondrá a gobernar. Dice Dios el Señor el Todopoderoso, quel siervo malo inútil digir en su corazón. Mi Señor mi Salvador eterno. Se tarda sus consiervos. Vendrá el Señor en nuestro Dios de aquel siervo. En el día que menos lo espera.
Allah ora que nadie sabe. Lo cortara por medio. Ali será el loro y el crujir de dientes por siempre. Biblia primitiva. Alfa y Omega. San Mateo capítulo 24. Señales del fin del mundo. Por causa de multitud de creyentes perversos. Y después sea primitiva en Jerusalén. Y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios. Respondiendo nuestro Señor tu Redentor de los ejércitos les dijo: ¿Veis todos estos que no será dejada aquí en la tierra piedra sobre piedra que no sea destruida? Y sentándose nuestro Señor omnipresente en el monte de los olivos, se llegaron a Cristo nuestro Señor de los ejércitos, sus discípulos en privado diciendo: Señor nuestro, ¿cuándo será estos sufrimientos? Fruto de la desobediencia a tu santa palabra desde generaciones. ¿Y qué señales habrá de tu Cristo Jesús nuestro Señor de los ejércitos les dijo? Mirad en oración siempre por su alma, para que ningún engendro del diablo os engañe. El diablo mintiendo siempre a confundir la verdadera fe santa del Dios nuestro Señor omnipresente. Dirán en mi sagrado nombre diciendo: Yo soy el Cristo, la salvación al mundo. Y a multitudes el diablo corromperá. El alma, el cuerpo, la conciencia y familias enteras. Fruto del pecado desde generaciones y guerras a mi nación. Mirad en oración siempre que no os turbéis. Porque es justo y necesario que todas estas aflicciones vengan. Porque yo conoceré quienes aman a Dios nuestro Señor de corazón. Mas aún no es el fin. Desde generaciones de odio contra la paz divina, se matará nación contra nación, reino contra reino, familia contra familia. Habrá pestilencias diabólicas. Mundo. Y todas estas calamidades por adorar el pecado del diablo. Principios de grandes dolores en el mundo. Fruto del pecado desde generaciones. Nacerán falsos creyentes en las congregaciones del mundo. Solo se acordaron de la iglesia para pedir placeres carnales y dinero y nunca. Seremos afligidos y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes del diablo. Por causa de mi sagrado nombre, que es sobre todo nombre, Jesús Cristo. Desde generaciones creyentes de fe materialistas por causa de su pecado incontrolable. Harán escándalos públicos renegando contra Dios nuestro Señor omnipresente de grande perdón. Y se traicionarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán por la miseria venidera. Congregaciones de pecado y de la fe verdad. Y por haberse multiplicado salvación eterna. Mas el que perseverar en oración con afán, venciendo la tentación del pecado hasta el fin, por testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las naciones. Entonces vendrá el fin de la grande misericordia divina de Dios nuestro Señor tu Redentor, con muchos creyentes rebeldes a Dios. Cuando viereis la grande abominación asoladora del diablo en el mundo, que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios, de Jerusalén en sus vidas, cuya descendencia fueron pioneros del verdadero templo santo agradable a Dios nuestro Señor omnipresente en sus propias vidas. Pero retrocedieron en pos del diablo. El que le entienda, lo material siempre perecerá. Entonces los que están en Judea y el que está sobre el temar algo de su casa, y el que está en el campo, no vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Mas hay de las embarazadas y de las que crían en aquellos días. Orad sin cesar. Que nuestra huida no sea en invierno, ni en día reposo físico, porque vendrá gran tribulación cual nunca fue desde de estas profecías. Antes verdadero será salva de la condenación eterna. Mas por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los ejércitos, Dios hará que aquellos días sean acortados. Entonces si algún engendro del diablo, no lo creáis. Por adoración al fruto del pecado, se levantará el diablo con gran autoridad de avaricia con sus religiosos en el mundo. Y con gran amor al dinero hará el diablo gran mercadería con sus creyentes, a los verdaderos creyentes. Y si os dijeren: He aquí en el desierto está Cristo, no salgáis. He aquí está Cristo en las cámaras, ni será como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será mi segunda venida de Dios nuestro Señor Cristo Jesús. Fallará.
Donde quiera que estuvieran los cuerpos muertos, allí se juntarán las águilas. Después de la gran tribulación de aquellos días en las naciones, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente en el cielo. Y todo linaje, tribu y lengua se lamentarán en las naciones con sus religiones. Y verán al Dios vivo nuestro Señor de los ejércitos. Y enviará a Dios nuestro gran voz de trompeta. Y los congregará a sus santos escogidos de los cuatro vientos de la tierra. De un cabo del cielo hasta el otro cabo del cielo. Del árbol de la higuera aprended. Sabéis que el verano está cerca. Así también escogidos de pecado. Sabe que está cercano y a las puertas nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. De cierto, el cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán hasta ser cumplidas. Pero el día, ni aun mis ángeles celestiales, sino solo la omnipresencia de Dios nuestro Señor eterno, y hombre con hombre. Hasta el día que no entró en el arca, por haber demonios de pecado en sus propias vidas, odiando con crueldad las santas palabras de Dios nuestro Señor omnipresente, tu Salvador eterno. Hasta que los sorprendió el diluvio a todos. Así será también en mi segunda venida, dijo Dios el Señor de los ejércitos, el Mesías. Dios nuestro Señor llama cuentas. Estarán dos en el campo trabajando. El uno será salvo para vida eterna, y el otro será para condenación eterna, donde es el lloro por siempre. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será salva para vida eterna, y la otra será para condenación eterna, donde es el lloro por siempre. Velad en oración santa siempre, porque no sabéis a qué hora ha de venir Cristo Jesús nuestro Señor del universo. Nunca fallará. Escogidos de Dios, aprende este caso real. ¿Cuál es el padre de la familia que, sabiendo la hora en que va a su casa? Por tanto, pueblo de Dios, está apercibidos en oración santa sin cesar. Jesús. Vendrá la hora en que menos se piensa en Dios. ¿Cuál es el siervo fiel y prudente familia para que dé alimento de Dios para el alma y a su tiempo? Bendito aquel siervo fiel a Dios. Cuando nuestro Señor, de cierto os digo, dice el Señor, que sobre todas mis riquezas te pondré a gobernar. Dice Dios el Señor el Todopoderoso de los ejércitos. Y si aquel siervo malo inútil dijere en su corazón, mi Señor, mi Salvador eterno, se tarda en venir, y comenzaré a herir a sus consiervos, y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor nuestro Dios de aquel siervo. En el día que menos lo espera, le cortará por medio, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes por siempre. Biblia Primitiva. Alpha y Omega. San Mateo capítulo 24. Señales del fin del mundo. Por causa de multitud de creyentes perversos. Y después que salió en nuestro Señor Jesús tu Salvador eterno. Respondiendo nuestro Señor tu Redentor de los ejércitos les dijo. Vis todos estos edificios. Que no será dejada aquí en la tierra piedra sobre piedra que no se destruirá. Y salivos. Se legaron a Cristo nuestro Señor de los ejércitos, diciendo. Señor nuestro, ¿cuándo será estos sufrimientos? Fruto de la desobediencia a tu y que señales habrá de tu segunda venida y del fin del mundo. Respondiendo Cristo Jesús nuestro Señor de los ejércitos les dijo. Mirad en oración siempre por su alma. Para que ningún engendro del adra fe santa del Dios nuestro Señor omnipresent. Dirán en mi sagrado nombre diciendo. Yo soy el Cristo la salvación al mundo. Y a multitudes el diablo corrompera. El alma, el cuerpo, la conciencia y familias enteras. Fruto del pecado desde generaciones se oiran guerras en las naciones.
Mirad en oración siempre que no os turbáis. Porque es justo y necesario que todas estas aflicciones vengan. Porque yo conocer quiénes aman a Dios nuestro Señor de corazón. Generations de odio contra la paz divina. Se mataron nación contra nación. Reino contra reino. Familia contra familia. Hubra pestilencias diabólicas. Hambras. Y terremotos por los lugares del mundo. Y todas estas calamidades por adorar el pecado del diablo. Principios de grandes dolores en el mundo. Fruto del pecado falsos creyentes en las congregaciones del mundo. Solo se acordaron de la iglesia para pedir placeres carnales y os mataron. Y serios aborrecidos de todas las gentes del diablo. Du nombre Jesús Cristo. Desde generations creyentes de fe materialistas por causa de su pecado incontrolable. Harán escándalos públicos renegando contra Dios nuestro Señor omnipresente de grande perdón. Se traicionaron unos a otros y unos a otros se aborrecieron por la miseria venidera. Mundo saldrán muchos falsos profetas del diablo. Estafaron a multitudes de la fe verdadera por promesas materiales ilusas. Por haberse multiplicado la maldad del diablo en sus corazones. La caridad de muchos no podrá ver su alma con misericordia y perseverar en oración con afán. Venciendo la tentación del pecado hasta el fin. Este será salvo de la condenación eterna. Donde será el loro por siempre. Y será predicado este santo evangelio eterno del reino de Dios nuestro Señor. Por testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las naciones. Entonces vendrá el fin de la grande misericordia divina de Dios nuestro Señor tu Redentor. Cuando veréis la grande abominación asoladora del diablo en el mundo, que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios, que muchos creyentes permitieron al diablo sentarse en el lugar santo dentro del templo de Jerusalén de Dios, con demonios de idolatría de avaricia infernal en sus del verdadero templo santo agradable a Dios nuestro Señor omnipresente en sus propias vidas. Pero retrocedieron en pos del diablo. El que le entienda. Lo material siempre perecerá. Entonces los que están en Judea huyen a los montes. Y el que está sobre el terrado. Y el que está en el campo. No vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Sin César. Que nuestra huida no sea en invierno. Ni en día reposo físico. Porque principio del mundo. Ni será después. Si aquellos días no fueros será salva de la condenación eterna. Mas por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los ejércitos. Dios hará que aquellos días sean acortados. Entonces si algún engendro del diablo os digir. He aquí está el Cristo. O Ali. Por adoración al fruto del pecado. Se levantará el diablo con gran autoridad de avaricia con sus religiosos en el mundo. Y con gran amor al dinero hará el diablo gran mercadería con sus creyentes. Sin misericordia verdaderos creyentes profetas en medio de las congregaciones. De Dios en el mundo. Yo el
Yo lo había profetizado de los falsos profetas malignos. Ysi os dijeron. He aquí en el desierto está Cristo no salgáis. He aquí está with acute Cristo en los. Mi segunda venida será como el relámpago que sale del oriente. Yse muestra segunda venida de Dios nuestro Señor Cristo Jesús. El Todopoderoso. Nunca fueron los cuerpos muertos ali se de aquellos días en las naciones. El sol se oscurecerá. Y la luna no dará su lumbre. Y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias. Entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente en el cielo. Se lamentarán en las naciones con sus religiones. Los ejércitos. En su segunda venida sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará Dios nuestro Señor omnipresente. A sus santos ángeles con gran voz de los escogidos de los cuatro vientos del cielo. Del árbol de la higuera aprended la comparación. Cuando ya su rama se enternice y el verano está cerca. Así también escogidos de Dios. Cuando viréis todas estas calamidades consecuencias del pecado. Sabed que está cercano y a las puertas nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. De cierto os digo y sus descendencias. Sin que sepan de todas mis profecias cumplidas. Cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán hasta ser cumplidas. Pero del día y la hora de mi segunda venida. Nadie lo sabrá. Ni aun mis ángeles celestiales sino solo. De los ejércitos. Mi segunda venida sucederá tal como los días de no. Prisionero de justicia de Dios del bien y del mal y sus consecuencias. Antes del diluvio estaban en fiestas paganas. En casamientos y en adulterios, y hombre con hombre. Hasta el día que no entró en el arca. Por adorar el fruto del pecado no se conocieron a sí mismas. Sus propias vidas. Odiando con crueldad las santas palabras de Dios nuestro Señor omnipresente tu Salvador eterno. Hasta que los sorprendió el diluvio a todos. Así será también en mi segunda venida dijo Dios el Señor de los ejércitos el Mesías. Dios nuestro Señor llama a cuentas. Estarán dos en el campo trabajando. El uno será salvo para vida eterna. Y el otro será por siempre. Dos mujeres estarán moliendo en lino. La una será salva para vida eterna. Y la otra será para condenación eterna donde es el loro por siempre. Porque no sabéis a qué ha de venir Cristo Jesús nuestro Señor del universo. Nunca fallará. Escogidos de Dios aprended este caso real. Que el ladrón viene a robar. Tal padre Valera y no dejará robar su casa. Por tanto, pueblo de Dios estad apercibidos en oración santa sin César. Vendrá si piensa en Dios. Cuál es el siervo fiel y prudente. Que de alimento de Dios para el alma y a su tiempo. Bendito aquel siervo fiel a Dios. Cuando nuestro Señor omnipresente viniere por su alma lo hallar haciendo así. De cierto os digo dice el Señor.
Que sobre todas mis riquezas te pondrá a gobernar. Dice Dios el Señor el Todopoderoso. De los ejércitos. Ysi aquel siervo malo inútil digir en su corazón. Mi Señor mi Salvador eterno. Se tarda en venir. Y comenzar a herir a sus consiervos. Y a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor en vuestro Dios de aquel siervo. En el día que menos lo espera. A la hora que nadie sabe. Lo cortará por medio. Y pondrá su part con los hipócritas. Ali será el loro y el crujir de dientes por siempre. Biblia primitiva. Alfa y Omega. San Mateo capítulo 24. Señales del fin del mundo. Por causa de multitud de creyentes perversos. Y después que salió nuestro Señor Jesús, tu Salvador eterno, de su iglesia primitiva en Jerusalén. Y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios. Respondiendo nuestro Señor, tu Redentor de los ejércitos, les dijo: ¿Veis todos estos edificios? De cierto os digo, que no será dejada aquí en la tierra piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose nuestro Señor omnipresente en el monte de los olivos, se llegaron a Cristo nuestro Señor de los ejércitos, sus discípulos en privado, diciendo: Señor nuestro, ¿cuándo será estos sufrimientos? Fruto de la desobediencia a tu santa palabra desde generaciones. ¿Y qué señales habrá de tu segunda venida y del fin del mundo? Respondiendo Cristo Jesús nuestro Señor de los ejércitos les dijo: Mirad en oración siempre por su alma, para que ningún engendro del diablo os engañe. Nacerá desde generaciones congregaciones perversos, astutos del diablo, mintiendo siempre a confundir la verdadera fe santa del Dios nuestro Señor omnipresente. Dirán en mi sagrado nombre diciendo: Yo soy el Cristo, la salvación al mundo. Y a multitudes el diablo corromperá. El alma, el cuerpo, la conciencia y familias enteras. Fruto del pecado desde generaciones se oirán guerras en las naciones, y amenazas y guerras a mi nación. Mirad en oración siempre que no os turbéis. Porque es justo y necesario que todas estas aflicciones vengan. Porque yo conoceré quienes aman a Dios nuestro Señor de corazón. Mas aún no es el fin. Desde generaciones de odio contra la paz divina, se matará nación contra nación, reino contra reino, familia contra familia. Habrá pestilencias diabólicas, hambres y terremotos por los lugares del mundo. Y todas estas calamidades por adorar el pecado del diablo. Principios de grandes dolores en el mundo. Fruto del pecado desde generaciones. Nacerán falsos creyentes en las congregaciones del mundo. Solo se acordaron de la iglesia para pedir placeres carnales y dinero y nunca clamaron por su alma. Los tales nos entregarán a las autoridades del diablo. Seremos afligidos y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes del diablo. Por causa de mi sagrado nombre, que es sobre todo nombre, Jesucristo. Desde generaciones creyentes de fe materialistas por causa de su pecado incontrolable. Harán escándalos públicos renegando contra Dios nuestro Señor omnipresente de grande perdón. Y se traicionarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán por la miseria venidera. Congregaciones de pecado en el mundo saldrán muchos falsos profetas del diablo. Y estafarán a multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales ilusas. Y por haberse multiplicado la maldad del diablo en sus corazones. La caridad de muchos no podrá ver su alma con misericordia para salvación eterna. Mas el que perseverar en oración con afán, venciendo la tentación del pecado hasta el fin, este será salvo de la condenación eterna, donde será el lloro por siempre, y será predicado este santo evangelio eterno del reino de Dios nuestro Señor, por testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las naciones. Entonces vendrá el fin de la grande misericordia divina de Dios nuestro Señor tu Redentor, con muchos creyentes rebeldes a Dios. Cuando viereis
La grande abominación asoladora del diablo en el mundo, que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios. Que muchos creyentes permitieron al diablo sentarse en el lugar santo dentro del templo de Jerusalén de Dios, con demonios de idolatría de avaricia infernal en sus vidas, cuya descendencia fueron pioneros del verdadero templo santo agradable a Dios nuestro Señor omnipresente en sus propias vidas. Pero retrocedieron en pos del diablo. El que le entienda. Lo material siempre perecerá. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que está sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Mas hay de las embarazadas y de las que crían en aquellos días. Orad sin cesar. Que nuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo físico, porque vendrá gran tribulación cual nunca fue desde el principio del mundo, ni será después de estas profecías. Y si aquellos días no fuesen acortados, ningún alma de creyentes verdaderos será salva de la condenación eterna. Mas por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los ejércitos, Dios hará que aquellos días sean acortados. Entonces si algún engendro del diablo os dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no lo creáis. Por adoración al fruto del pecado, se levantará el diablo con gran autoridad de avaricia con sus religiosos en el mundo. Y con gran amor al dinero hará el diablo gran mercadería con sus creyentes, discriminando con humillación y lazando juicios y misericordia a los verdaderos creyentes. Pobres en dinero, y sus falsos profetas en medio de las congregaciones harán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañará al diablo si fuere posible hasta los escogidos de Dios en el mundo. Yo el Señor tu Dios, ya lo había profetizado de los falsos profetas malignos. Y si os dijeren, he aquí en el desierto está Cristo, no salgáis. He aquí está Cristo en las cámaras. No lo creáis. Mi segunda venida será como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será mi segunda venida de Dios nuestro Señor Cristo Jesús, el Todopoderoso. Nunca fallará. Donde quiera que estuvieran los cuerpos muertos, allí se juntarán las águilas. Después de la gran tribulación de aquellos días en las naciones, el sol se oscurecerá, y la luna no hará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente en el cielo. Y todo linaje, tribu y lengua se lamentarán en las naciones con sus religiones. Y verán al Dios vivo nuestro Señor de los ejércitos, en su segunda venida sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará a Dios nuestro Señor omnipresente a sus santos ángeles con gran voz de trompeta, y los congregará a sus santos escogidos de los cuatro vientos de la tierra, de un cabo del cielo hasta el otro cabo del cielo. Del árbol de la higuera aprended la comparación, cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan. Sabéis que el verano está cerca, así también escogidos de Dios. Cuando viereis todas estas calamidades consecuencias del pecado, sabed que está cercano y a las puertas nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. De cierto os digo, que no pasarán las generaciones y sus descendencias, sin que sepan de todas mis profecías cumplidas. Con acento vivos y muertos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán hasta ser cumplidas. Pero el día y la hora de mi segunda venida, nadie lo sabrá, ni aun mis ángeles celestiales, sino solo la omnipresencia de Dios nuestro Señor eterno, de los ejércitos. Mi segunda venida sucederá tal como los días de Noé, pregonero de justicia de Dios, del bien y del mal y sus consecuencias. Antes del diluvio estaban en fiestas paganas, comiendo, bebiendo en borracheras, en casamientos y en adulterios, y dándose en casamiento mujer con mujer y hombre con hombre, hasta el día que no entró en el arca. Por adorar el fruto del pecado no se conocieron a sí mismos,
de los terribles demonios de pecado en sus propias vidas, odiando con crueldad las santas palabras de Dios nuestro Señor omnipresente, tu Salvador eterno, hasta que los sorprendió el diluvio a todos. Así será también en mi segunda venida, dijo Dios el Señor de los ejércitos, el Mesías. Dios nuestro Señor llama cuentas. Estarán dos en el campo trabajando. El uno será salvo para vida eterna, y el otro será para condenación eterna, donde es el lloro por siempre. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será salva para vida eterna, y la otra será para condenación eterna, donde es el lloro por siempre. Velad en oración santa siempre, porque no sabéis a qué hora ha de venir Cristo Jesús nuestro Señor del universo. Nunca fallará. Escogidos de Dios, aprended este caso real. ¿Cuál es el padre de la familia que, sabiendo la hora en que el ladrón viene a robar, tal padre velará y no dejará robar su casa? Por tanto, pueblo de Dios, está apercibidos en oración santa sin cesar, porque Dios nuestro, siendo así. De cierto os digo, dice el Señor, que sobre todas mis riquezas te pondré a gobernar. Dice Dios el Señor, el Todopoderoso de los ejércitos. Y si aquel siervo malo inútil dijere en su corazón: mi Señor Salvador eterno se tarda en venir, y comenzare a herir a sus consiervos, vendrá el Señor nuestro Dios de aquel siervo, en el día que menos lo espera, a la hora que nadie sabe. Le cortará por medio, y pondrá su parte con los hipócritas. San Mateo capítulo 24. Señales del fin del mundo. Por causa de multitud de creyentes perversos. Tu Salvador eterno. De su iglesia primit legaron sus discípulos para mostrar a los edificios. Respondiendo nuestro Señor, tu redentor de los ejércitos les dijo: vis todos estos edificios. De cierto os digo, que no será dejada aquí. Y sentándose nuestro Señor omnipresente en el monte de los olivos. Se legaron a Cristo nuestro Señor de lo diciendo: Señor nuestro, ¿cuándo será estos sufrimientos? Fruto de la desobediencia a tu santa palabra desde generaciones. Y que señales habrá de tu segunda venida y del fin del mundo. Respondiendo Cristo Jesús nuestro Señor de lo por su alma. Para que ningún engendro del diablo os engañe. Nacerá desde generations congregations perversos. Astutos del diablo mintiendo siempre a confundir en mi sagrado nombre diciendo: Yo soy el Cristo, la salvación al mundo. Y a multitudes el diablo corromperá. El alma, el cuerpo, la conciencia y familias enteras. Fruto del pecado desde generations se oiran guerras en las naciones. Y amenazas y guerras a mi nación. Mirad en oración siempre que no os turbéis, todas estas aflicciones vengan. Porque yo conocer quiénes aman a Dios nuestro Señor de corazón. Contra reino. Familia contra familia. Habrá pestilencias diabólicas. Hambras. Y terremotos por los lugares, calamidades por adorar el pecado del diablo. Principios de grandes dolores, las congregations del mundo. Solo se acordarán de la iglesia para pedir placeres carnales y dinero y nunca clamarán por su alma. Los tales nos entregarán a las autoridades del diablo. Seremos afligidos y os matarán todas las gentes del diablo. Por causa de mi sagrado nombre. Desde generations creyentes de fe materialistas por causa de su pecado, Dios nuestro Señor omnipresente de grande perdón.
Yse traicionaron unos a otros y unos a otros. Congregations de pecado en el mundo saldrán muchos falsos profetas del diablo. Y estafaron a multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales ilusas. Y por haberse multiplicado la maldad del diablo en sus corazones, su alma con misericordia para salvación eterna. Venciendo la tentación del pecado hasta el fin. Este será salvo de la condenación eterna, donde será el loro por siempre. Reino de Dios nuestro Señor. Por testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las naciones. Entonces vendrá el fin de la grande misericordia divina de Dios nuestro Señor tu Redentor. Con muchos creyentes rebeldes a Dios. Cuando veréis la grande abominación asoladora del diablo en el mundo, que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios, que muchos creyentes permitieron al diablo sentarse en el lugar santo dentro del templo de Jerusalén de Dios, con demonios de idolatría de avaricia infernal en sus vidas. Suya descendencia fueron pioneros del verdadero templo santo agradable a Dios nuestro Señor omnipresente en sus propias vidas. Pero retrocedieron en pos del diablo. El que le entienda. Lo material siempre perecerá. Entonces los que están en Judea huyen a los montes. Y el que está sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa. Y el que está en el campo no vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Mas hay de las embarazadas y de las que crían en aquellos días. Orad sin César. Que nuestra huida no sea en invierno. Ni en día reposo físico. Porque vendrá gran tribulación cual nunca fue desde el principio del mundo. Ni será después de estas profecías. Ysi aquellos días no fuesen acortados. Ningún alma de creyentes verdaderos será salva de la condenación eterna. Mas por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los ejércitos. Dios hará que aquellos días sean acortados. Entonces si algún engendro del diablo os digir. He aquí está el Cristo. O Ali. No lo creáis. Por adoración al fruto del pecado. Se levantará el diablo con gran autoridad de avaricia con sus religiosos en el mundo. Y con gran amor al dinero hará el diablo gran mercadería con sus creyentes. Discriminando con humiliación y lazando juicios sin misericordia a los verdaderos creyentes. Pobres en dinero. Sus falsos profetas en medio de las congregations. Harán señales grandes y prodigios. De tal manera que engañará el diablo si fuera posible hasta a los escogidos de Dios en el mundo. Yo el Señor tu Dios. Yo lo había profetizado de los falsos profetas malignos. Ysi os dijeron. He aquí en el desierto está Cristo no salgáis. He aquí está with acute Cristo en las cámaras. No lo creáis. Mi segunda venida será como el relámpago que sale del oriente. Yse muestra hasta el occidente. Así será mi segunda venida de Dios nuestro Señor Cristo Jesús. El Todopoderoso.
Nunca falara. Donde quiera que estuvieran los cuerpos muertos allí se juntaron las aguilas. Después de la gran tribulación de aquellos días en las naciones. El sol se oscurecerá. Y la luna no dará su lumbre. Y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente en el cielo. Y todo lineage tribu y lengua se lamentarán en las naciones con sus religiones. Y verán al Dios vivo nuestro Señor de los ejércitos. En su segunda venida sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará Dios nuestro Señor omnipresente. A sus santos ángeles con gran voz de trompeta. Y los congregará a sus santos escogidos de los cuatro vientos de la tierra. De un cabo del cielo hasta el otro cabo del cielo. Del árbol de la higuera aprended la comparación. Cuando ya su rama se enternice y las hojas brotan. Sabes que el verano está cerca. Así también escogidos de Dios. Cuando viréis todas estas calamidades consecuencias del pecado. Sabed que está cercano y a las puertas nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. De cierto os digo. Que no pasarán las generaciones y sus descendencias. Sin que sepan de todas mis profecias cumplidas. A vivos y muertos. El cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán hasta ser cumplidas. Pero del día y la hora de mi segunda venida. Nadie lo sabrá. Ni aun mis ángeles celestiales sino solo. La omnipresencia de Dios nuestro Señor eterno. De los ejércitos. Mi segunda venida sucederá tal como los días de no. Pregonero de justicia de Dios del bien y del mal y sus consecuencias. Antes del diluvio estaban en fiestas paganas. Comiendo bebiendo en barracaras. En casamientos y en adulterios. Y dandos en casamiento mujer con mujer y hombre con hombre. Hasta el día que no entró en se conocieron a sí mismas. De los terribles demonios de pecado en sus propias vidas. Odiando con crueldad las santas palabras de Dios nuestro Señor hasta que los sorprendió el diluvio a todos. Así será también en mi segunda venida dijo Dios el Señor de los ejércitos el Mesías. Dios nuestro Señor llama a cuentas. Estarán dos en el campo trabajando. El uno será salvo para vida eterna. Y el otro será para, la una será salva para vida eterna. Y la otra será para condenación eterna donde es el loro por siempre. Velad en oración santa siempre. Porque no sabéis a qué hora ha de venir Cristo Jesús nuestro Señor del universo. Nunca falara. Escogidos de Dios aprended este caso real. ¿Cuál es el padre de la familia que sabiendo la hora en tal padre valera y no dejará robar su casa? Por tanto, pueblo de Dios estad apercibidos en oración santa sin César. Porque Dios nuestro Señor que menos se piensa en Dios. ¿Cuál es Dios nuestro Señor lo puso en medio de la familia para que dé alimento de Dios para el alma y a su tiempo? Bendito aquel siervo fiel a Dios.
Cuando nuestro Señor omnipresent viniera por su alma lujolar haciendo así. De cierto os digo dice el Señor. Que sobre todas mis riquezas te pondrá a gobernar. Dice Dios el Señor el Todopoderoso. Del hiervo malo inútil digir en su corazón. Mi Señor mi Salvador eterno. Zar a herer a sus conciervos. Y a comer y a beber en vuestro Dios de octa aquel cielo. A la hora que nadie sabe. Lo cortará por medio. Y pondrá su part con los hipócritas. Ali será el loro y el crujir de dientes por siempre. Fin del mundo. Por causa de multitud de creyentes perversos. Y después que salió nuestro Señor, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios. Respondiendo nuestro Señor, tu Redentor de los ejércitos, les dijo: ¿Veis todos estos edificios? De cierto os digo, que no será dejada aquí en la tierra piedra en el monte de los olivos. Se llegaron a Cristo nuestro Señor de los ejércitos. Sus discípulos en privado diciendo: Señor nuestro, ¿cuándo será estos sufrimientos? Fruto de la desobediencia a tu santa palabra desde generaciones. ¿Y qué señales habrá de tu segunda venida y desde el fin del mundo? Respondiendo Cristo Jesús nuestro Señor de los ejércitos les dijo: Ningún engendro del diablo os engañe. Nacerá desde generaciones congregaciones perversos. Astutos del diablo dirán en mi sagrado nombre diciendo: Yo soy el Cristo, la salvación al mundo. Y a multitudes el diablo corromperá. El alma, el cuerpo, la conciencia y familias enteras. Y amenazas y guerras a mi nación. Mirad en oración siempre que no os turbéis. Porque es justo y necesario que todas estas aflicciones vengan. Mas aún no es el fin. Desde generaciones de odio contra la paz divina, se matará nación contra nación. Reino contra reino. Habrá pestilencias diabólicas, hambres y terremotos por los lugares del mundo. Y todas estas placeres carnales y dinero y nunca clamaron por su alma. Los tales nos entregarán a las autoridades del diablo. Seremos afligidos y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes de todo nombre Jesús Cristo. Desde generaciones creyentes de fe materialistas por causa de su pecado incontrolable. Harán escándalos públicos renegando contra Dios nuestro Señor omnipresente de grande perdón. Y se traicionarán unos a otros. Congregaciones de pecado en el mundo saldrán muchos falsos profetas del diablo. Y estafarán a multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales ilusas. Y por haberse multiplicado la maldad del diablo en sus corazones. Eterna. Mas el que perseverar en oración con afán, venciendo la tentación del pecado hasta el fin, este será salvo de la condenación eterna, donde será el lloro por siempre. Y será predicado este santo evangelio eterno del reino de Dios nuestro Señor, por testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las naciones. Entonces vendrá el fin de la grande misericordia divina de Dios nuestro Señor tu Redentor. Oyereis la grande abominación asoladora del diablo en el mundo, que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios, con demonio agradable a Dios nuestro Señor omnipresente en sus propias vidas. Pero retrocedieron en pos del diablo. El que le entienda, lo material siempre perecerá. Entonces los que están en Judea, huyan a los montes, y el que está sobre el terrado, no descienda a tomar algo de su casa. Y el que está en el campo, no vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Orad sin cesar. Que nuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo físico. Porque vendrá gran tribulación cual nunca fue desde el principio del mundo, condenación eterna. Mas por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los ejércitos, Dios hará que aquellos días sean acortados. Entonces si algún engendro del diablo os dijere: He aquí está el Cristo, o allí, caería con sus creyentes.
discriminando con humillación y lazando juicios y misericordia a los verdaderos creyentes. Pobres en dinero, y sus falsos profetas en medio de las congregaciones. Harán señales de Dios en el mundo. Yo, el Señor tu Dios, ya lo había profetizado. He aquí en el desierto está Cristo, no salgáis. He aquí está Cristo en las cámaras. Venida será como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Donde quiera que estuvieran los cuerpos muertos, allí se juntarán las águilas. Después de la gran tribulación de aquellos días en las naciones, el sol se oscurecerá, y la luna no hará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente en el cielo. Y todo linaje, tribu y lengua se lamentarán en las naciones con sus religiones, ejércitos, en su segunda venida sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará a Dios nuestro Señor omnipresente, y los congregará a sus santos escogidos de los cuatro vientos de la tierra, de un cabo del cielo hasta el otro cabo del cielo. Del árbol de la higuera aprended la comparación, cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan. Sabéis que el verano está cerca. Así también escogidos de Dios. Cuando viereis todas estas calamidades consecuencias del pecado, sabe que está cercano y a las puertas nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. De cierto os digo, que no pasarán las generaciones y sus descendencias, sin que sepan de todas mis profecías cumplidas. Con acento vivos y muertos. El cielo y la tierra, pero el día y la hora de mi segunda venida, nadie lo sabrá. Ni aun mis ángeles celestiales, sino solo la omnipresencia de Dios nuestro Señor eterno, tal como los días de Noé. Pregonero de justicia de Dios, del bien y del mal y sus consecuencias. Antes del diluvio estaban en fiestas paganas, comiendo, bebiendo en borracheras, en casamientos y en adulterios, y dándose en casamiento mujer con mujer y hombre con hombre. Hasta el día que no entró en el arca. Por adorar el fruto del pecado no se conocieron a sí mismos. Odiando con crueldad las santas palabras de Dios nuestro Señor omnipresente, tu Salvador eterno. Hasta que los sorprendió el diluvio a todos. Así será también en mi segunda venida, dijo Dios el Señor de los ejércitos, el Mesías. Dios nuestro Señor llama cuentas. Estarán dos en el campo trabajando. El uno será salvo para vida eterna, y el otro será para condenación eterna, donde es el lloro por siempre. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será salva para vida eterna, y la otra será para condenación eterna, donde es el lloro por siempre. Velad en oración santa siempre, porque no sabéis a qué hora ha de venir Cristo Jesús nuestro Señor del universo. Nunca fallará. ¿Cuál es el padre de la familia que, sabiendo la hora en que el ladrón viene a robar, tal padre velará y no dejará robar su casa? Por tanto, porque Dios nuestro Señor Cristo Jesús vendrá a la hora en que menos se piensa en Dios. ¿Cuál es el siervo fiel y prudente que Dios nuestro Señor le puso en medio de la familia para que dé alimento de Dios para el alma y a su tiempo? Bendito aquel siervo fiel a Dios, cuando nuestro Señor omnipresente viniere por su alma le hallare haciendo así. De cierto os digo, dice el Señor, que sobre todas mis riquezas te pondré a gobernar. Dice Dios el Señor el Todopoderoso de los ejércitos. Y si el Señor mi Salvador eterno se tarda en venir, y comenzaré a herir a sus consiervos, y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor nuestro Dios de aquel siervo, en el día que menos lo espera, a su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes por siempre. Biblia Primitiva. Alpha y Omega. San Mateo capítulo 20 Esor Jesús tu Salvador eterno. De su Iglesia Primitiva en Jerusalén. Y legaron sus discípulos para mostrar a los edificios. Respondiendo nuestro Señor tu Redentor de los ejércitos les dijo.
Vis todos estos edificios, que no será dejada aquí en la tierra piedra sobre piedra que no se destruirá. Y sentándos nuestro Señor omnipresent en el monte de los olivos. Se legarán a Cristo nuestro Señor de los ejércitos. Sus discípulos en privado será estos sufrimientos. Fruto de la desobediencia a tu santa palabra desde generations. Y que señales habrá de tu segunda venida y del fin del mundo. Respondiendo Cristo Jesús nuestro Señor de los ejércitos les dijo. Mirad en oración siempre por su alma. Para que ningún engendro del diablo os engañe. Astutos del diablo mintiendo siempre a confundir la verdadera fe santa del Dios nuestro Señor omnipresent. Dirán en mi sagrado nombre diciendo. Yo soy el Cristo la salve multitudes el diablo corromperá. El alma el cuerpo la conciencia y familias enteras. Fruto del pecado desde generations se oiran guerras en las naciones. Y amenazas y guerras a mi nación. Mirad en oración siempre que no os turbáis. Porque es justo y necesario que todas estas aflicciones vengan. No es el fin. Desde generations de odio contra la paz divina. Reino contra reino. Familia contra familia. Habrá pestilencias diabólicas y terremotos por los lugares del mundo. Y todas estas calamidades por adorar el pecado del diablo. Principios de grandes dolores en el mundo. Fruto del pecado desde generations. Nacerán falsos creyentes en las congregaciones del mundo. Solo se acordarán de la iglesia para pedir placeres carnales y dinero y nunca clamarán por su alma. Los tales nos entregarán a las autoridades del diablo. Seremos afligidos y os matarán. Y sir por causa de mi sagrado nombre que es sobre todo nombre de fe materialistas por causa de su pecado incontrolable. Harán escándalos por de perdón. Y se traicionarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán por la miseria venidera. Congregations de pecado en el mundo saldrán muchos falsos profetas del diablo. Y estafarán a multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales ilusas. Y por haberse multiplicado la maldad del diablo en sus corazones. La caridad de muchos no podrá ver su alma con misericordia para salvación eterna. Mas el que perseverar en oración con afán. Venciendo la tentación del pecado hasta el fin. Este será salvo. De la condenación eterna. Donde será el predicado este santo evangelio eterno del reino de Dios nuestro Señor. Por testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las naciones. Entonces vendrá el fin de la tu redentor. Con muchos creyentes rebeldes a Dios. Cuando veréis la grande abominación asoladora del diablo en el mundo. Que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios. Que muchos creyentes permitieron al diablo sentarse en el lugar santo dentro del templo de Jerusalén de Dios. Con demonios de idolatría de avaricia infernal en sus vidas.